வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூவில், அதாவது நேர்முகத் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள், அதை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். 2023, 24, அதாவது இந்த வருடம், அது இன்ஃபேக்ட் ஜனவரி மாதத்துலேருந்து ஆரம்பித்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம கேண்டிடேட்டாக பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் இன்றைக்கி ஒரு கேண்டிடேட்டோட கேள்வியில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். போர்டு மிஸ் சுமன் சர்மா அண்ட் டேட் ஆஃப் என்ட்ரி 16/1/2024 ஆஃப்டர்நூன் செஷன். அண்ட் டிஏஎஃப் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட கீவேர்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி, செயின்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ் அண்ட் ஜேஎன்யூ, டிபேட்டிங், ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமா அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ், அஸ்ஸாம், பியானோ. டியூரேஷன் 30-35 நிமிஷம் சொல்லியிருக்காரு. பார்க்கலாம். Chairperson, okay. So you are from Stephens and you have studied history. Have you heard about the PMI? Who publishes it, in what is it? And what is India's position? I said, ma'am, just know about the full form, but that purchasing managers index, but I am not aware about the details. In fact, இந்த கேள்வி இது 3வது ஸ்டூடெண்ட் அந்த கேள்வி வருது. பார்க்கலாம். What are the contributions of the different sectors of the economy? Is it a good thing what the service sector is doing well? Felt a little interrogated as the chairperson was trying to provoke a yes or no answer. It looks like that only. Next situation question. If you are a revenue secretary, what are the 3 suggestions you will give to the finance minister regarding the budget? She made a remark about how my points were very generic and that she already knew or already knows these points. Then, why has India not been able to fulfill the capex target? That's an issue. Around the member 1, do you think that the number of parliamentary seats given to the states be frozen or there is a need to redraw them? So you said that we need to redraw them. Don't you think that it will unduly benefit those states who have not controlled their population? So I tried to give balanced answer, but kept on nodding his head in disagreement. And இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ. பார்க்கலாம். What do you know about chicken neck corridor? In fact, இது நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். சிக்கன் நெக் காரிடாருங்க ஒரு 2 கண்ட்ரியை லிங்க் பண்ணுற ஒரு ஸ்மால் ஸ்டெச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம லிங்க் பண்ணுறது நீஜல்புகுரியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் காரிடார். ஸோ அதனால் தீஸ் பிளேசஸ் ஆர் கால்ட் சிக்கன் நெக் காரிடார். வாட் ஆர் தி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பங்களாதேஷ் ரிலேஷன் ஆன் அஸ்ஸாம்? அண்ட் டூ யூ திங்க் தேர் ஷுட் பி அ ஃப்ரீ எக்கனாமிக் ட்ரேட் காரிடார் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ்? ஓகே, ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் இவங்க கொஸ்டின் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் மெம்பர் 2. The Mongol Empire, which is considered to be the biggest empire in the world, could not sustain for long. Why? Your history student அப்படிங்களா இந்த ஒரு கேள்வி. Why did Ottoman Empire expand towards west but was not able to do towards east in India? Again, history based and very relevant question. All major civilizations like the Egyptian or Mesopotamian civilization could not sustain, but why did the Indian civilization? இது அருமையான ஒரு கேள்வி. இஃப் யூ ஆர் தி டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி, வாட் மெஷர்ஸ் வில் யூ டேக் டு செக்யூர் பார்டர்ஸ் இன் நார்த் ஈஸ்ட்? ஏன்னா இவர் ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின்ஸோட கேட்டிருக்காங்க. பார்க்கலாம். ஆஸ்க் ஃபியூ மோர் ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அவருடைய கமெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் மெம்பர் 3 பார்க்கலாம். டெல் மீ சம்திங் அபவுட் தி ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் ரோஸ் சிட்டி. I said I don't know, ma'am. Actually, the Rose City போர்ட்லேண்ட் இன் மெக்சிகன். இது ஒரு யூனிக்கான ஆர்கிடெக்சர் அண்டு ரோஸ் கார்டன் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது அமெரிக்காவில் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் அ கொஸ்டின். தென் ஓகே, தென் டெல் மீ அபவுட் வாட் யூ நோ அபவுட் மேச்சு பிச்சு. இன்ஃபேக்ட் நிறைய தமிழ் படத்தில் கூட இந்த பாடல் எல்லாம் வந்திருக்குது. இது 15th centuryயில் உள்ள ஒரு இன்கா நாகரிகம். இது பெருவில் இருக்குது. இட்ஸ் 15th century. இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்போம். அதாவது tell me 3 things special about Assam. Follow up questions on where else rhino are found except Kaziranga, where they have been translocated recently. Tell me something about the tea industry. Of course, Assam is known for both, so it's a relevant questions from DAF.
Why were so few G20 summits were held in Northeast? I did not understand if they asked why so few or so many. Recently, Northeast has seen many connectivity projects, especially in railways. So, can you comment on it? So, it's again valid question. அதுக்கப்புறம் member 4 பார்க்கலாம். It is seen that Western countries has a low growth rate, but India has a higher growth rate. Is there any need for India to slow down? So, what is the relation between inflation and employment? So, purely economics question. இவர் எப்படி ஆன்சர் பண்ணான்றல. Should inflation be in India be around 10% because it is less than or less won't growth get compromised? Follow-up questions on how high inflation can hurt the poor, and there were many follow-up question suggestions based on what I said, saying, trying to provoke me to say yes or no, contradict myself. So economics question நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, பார்க்கலாம். It is often said history repeats itself, but economics never repeats. Please explain. This is quite interesting. So chairperson, you may now leave, and he has given his personal feedback. என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்க்கலாம். The entire interview felt knowledge heavy. The person who went before me said the board was very cordial and made me feel comfortable. But I did not feel the same. What were clearing, making their disapproval, and what I said clear and saying that my points were very generic, never felt comfortable throughout the interview, felt like questions were being bombarded and I was interrogated. So, quite custom. The last panel member spoke in few or low voice and was not audible. I had lots of difficulties in understanding the question despite asking twice. Finally, the chair had to paraphrase the questions. Two people focused solely on economics, which was nowhere mentioned in my DAF, detailed application form, have no economics background, and they tried to go deep into economics question. Questions on Assam and history were predictable lines. இப்போ நம்ம இதை தான் நம்ம நிறைய நேரம் சொல்லுவோம். அதாவது இந்த இன்டர்வியூங்கிறது வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போகும்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால் நம்ம இப்படி தான் கேள்வி வரும் அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே நம்ப முடியாது. பட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எனி திங் இன் தி சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ. அதனால் இவருடைய ஃபீலிங் பார்த்தீங்களா, எக்கனாமிக்ஸு நான் பேக்ரவுண்டே இல்லை. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டர்வியூ பேசையில் நம்ம சொன்னோம், பேக்ரவுண்டே இல்லை. பட் ஸோ மச் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் எக்கனாமிக்ஸ் இல்லையா. ஸோ ஏன்னா அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர் எக்கனாமிக்ஸ் ஆளாக இருப்பார், அதனால் அவர் எக்கனாமிக்ஸ் கேள்வி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினச்சிருப்பார். திஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஏன்னா டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சப்ஜெக்டில் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதனால் ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ். ஸோ யூல் கோ வித் இட் ரைட். இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டு இன்னொரு ஆஸ்பிரண்டோட கேள்வியோட நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.